গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। আগের দিন আমরা VSCE একাডেমির যে ফার্স্ট ক্লাস ছিল পার্সেন্টেজ পার্ট 1 এর, সেখানে আমরা অনেকগুলো সামসই তোমাদের দেখিয়েছিলাম, অনেকগুলো টাইপসের। যারা মিস করে গেছো তারা ওই ভিডিওটি ইউটিউবে পেয়ে যাবে এবং তোমরা দেখে নিতে পারো। আজকে আমরা সেকেন্ড পার্ট স্টার্ট করব পার্সেন্টেজের। সবাই কনসেন্ট্রেট করো, ফোকাস করো। Basir's working hours per day were increased by 15%. And his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did his daily earning increase? বশিরের দৈনিক কর্মঘণ্টা যদি 15% বৃদ্ধি পায় এবং তার প্রতি ঘন্টা মজুরি যদি বৃদ্ধি পায় 20%, তাহলে তার দৈনিক আয় কত বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখো এখানে আমরা কি জানতাম যে ফর্মুলা হচ্ছে প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই 100। So 15 plus 20 plus 20 into 15 by 100। ঠিক আছে, এখানে x এর মান আমরা 15 ধরলাম, y এর মান 20 ধরলাম, তাহলে 15 plus 20 plus 20 into 15 by 100। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম, 20 plus 15 পাচ্ছি 35 আর 15 into 20 পাচ্ছি 300 by 100, that is 3। So 35 plus 3, that is 38%। আমরা এই চারটে ফর্মুলা ফোকাস করব। x প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই 100, এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100, প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100, মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই 100। তো অপশন নাম্বার বি 38 will be the answer. Next question. কন্টিনিউ তোমরা এই চারটে ফর্মুলার ফোকাস করবে। যখন পার্সেন্টেজের সাকসেসিভ হোক বা একটা ইনক্রিজ ডিক্রিজ বলছে, কন্টিনিউয়াস এই সাকসেসিভ ফর্মুলা প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই 100 প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100 মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই 100 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100। নেক্সট কোয়েশ্চেন। In the expression xy, the values of both variables x and y are decreased by 20%. X and y are decreased by 20%. By this, the percentage value of the expression xy is decreased by. তো x এবং y উভয়েরই মান 20% হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে xy রাশির কত শতাংশ মান হ্রাস পেয়েছে, সেই একই প্যাটার্ন আমরা ফলো করব। এখানে কি হচ্ছে, দুটোই হচ্ছে হ্রাস পেয়েছে বা দুটোই ডিক্রিজ করেছে। both the value are decreasing, so we will take the last formula minus x minus y plus xy by 100 plus xy by 100। so minus 20 plus 20 into 20 by 100। তো মাইনাস 20 আর মাইনাস 20 আমরা যদি যোগ করি তাহলে মাইনাস 40 আসছে। আর এখানে 20 into 20 মানে 400 by 100, তাহলে এটা কাটলে কি পাচ্ছি, 4 পাচ্ছি। তাহলে মাইনাস 40 প্লাস 4 ক্যালকুলেশন করলে কি পাবো, মাইনাস 36%। সো বলছে কত ডিক্রিজ করেছে বা কত হ্রাস পেয়েছে, দ্যাট উইল বি মাইনাস 36%। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। When the price of a watch was reduced by 20%, the number of watches sold is increased by 40%. What was the effect on the sales in percentage? যখন একটি ঘড়ির দাম 20% কমানো হয় তখন বিক্রিত ঘড়ির সংখ্যা 40% বৃদ্ধি পায়। বিক্রয়ের উপর শতাংশের দিক থেকে এর প্রভাব কি? ঠিক আছে, তাহলে সেই সেম ফর্মুলা, একটা ইনক্রিজ করেছে একটা ডিক্রিজ করেছে। সো মাইনাস 20 প্লাস 40 মাইনাস 20 ইন্টু 40 বাই 100। তো মাইনাস 20 প্লাস 40 হচ্ছে প্লাস 20 মাইনাস 800 বাই 100 মানে মাইনাস 8, 20 বাই 8 হচ্ছে 12%।
So 12% increase. Minus 20 plus 40 করলে আমরা কি পাচ্ছি? Plus 20 আর minus 20 into 40. So 20 into 40 is 800 and there is a minus before. So minus 800 by 100. So that is 8. So plus 20 minus 8, that is 20 minus 8 equal to 12%. So the answer will be 12% increase. Option A. Clear? Next question. A number is first increased by 40% and then decreased by 25%. Again increased by 15% and then decreased by 20%. What is the net increase or decrease percent in the number? Net decrease or increase percent in the number. First of all, আমরা কি করব? 40 আর 25 টাকে করে নেব। ঠিক আছে? তিনবার successive করব এখানে, তিনবার। 3 times we will do successive here. First of all, we will do increase by 40% and decrease by 25%. So here is the solution. Plus 40 minus 25 minus 40 into 25 by 100. So plus 40 minus 25 plus 40 minus 25 means 15 and minus 40 into 25 by 100 means minus 1000 by 100, that is 10. 15 minus 10 is 5 in first case, and we are coming to second case. In second case, plus 15 minus 20 minus 15 into 20 by 100. So 15 minus 20 is minus 5 and minus 15 into 20. 15 into 20 is 300. So 300 by 100 is 3. Minus 5 minus 3. So that is minus 8. Minus 8. So we have 5 and minus 8. Okay. So 5 and minus 8. Again we will do the successive by taking the value 5 and minus 8. So 5 minus 8 minus 5 into 8 by 100. Okay. We have used that formula, plus x minus y minus xy by 100. Okay. So 5 minus 8 minus 5 into 8 by 100, 40 by 100, that means 0.4. So 5 minus 8 is minus 3, or we can add minus 8 minus 0.4, that is minus 8.4. So 5 minus 8.4 is minus 3.4%. So 3.4% decrease. Option D. Option D, 3.4% decrease. Next question. A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%. How much percentage does he lose again? Okay. So first of all, we have decreased by 50% and increased by 50%. So plus x minus y or minus x plus y minus xy by 100. This formula should be used. এই ফর্মুলাটা আমরা প্রথমে ব্যবহার করে আমরা কি করব না প্রথম সাকসেসিভটা বার করব, minus x plus y minus xy by 100 or plus x minus y minus xy by 100. So minus 50 plus 50 minus 50 into 50 by 100. So minus 25, because minus 50 plus 50 cancel হয়ে যাবে. So minus 50 into 50 means 2500 by 100. So it is minus 25. Okay. So minus 25 plus 100 minus 2500 by 100. So plus 75 minus 25, that is 50%. Okay. So option B, gain of 50%. Same formula has been used here. Again, minus 25 plus 100 minus 25 into 100 by 100. 25 into 100 is 2500 by 100, that means 25.
So minus 25, here is also minus 25. So minus 50 plus 100, that is plus 50%, gain of 50%. A number is first increased by 12% and then increased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in the original number? So first of all, we will take the successive in the first case, 23% and 12%. So plus x plus y plus xy by 100, as both are increasing. Both are increasing. So we will take the value plus x plus y plus xy by 100 as plus 12 and plus 23. Okay. So plus 12 plus 23 plus 23 into 12 by 100. Okay. So we have get 37.76. After calculation we have got 37.76. Plus 12 plus 23 plus 23 into 12 by 100. Next question, next part, 37.76 minus 34. Why minus 34? Because it is now decreased by 34%. It is now decreased by 34%. Okay. So 37.76 minus 34 into 37.76 by 100. Okay. So according to calculation, 37.76 minus 12.92 and here is 3.76. Okay. Cancel this one. You will got 3.776. So that is equivalent to minus 9%. So 9% decrease. We have taken a point before. আমরা এক ঘর দশমিক এগিয়ে নিলাম। এক ঘর দশমিক এগিয়ে নেওয়ার মানে এখানে 34 into 37.76 ছিল by 100 ছিল। We have taken 34 into 0.3776. Okay. That is 12.92. 3.76 minus 12.92. That is equal to minus 9%. So 9% decrease. Okay. Consumption of wheat increases by 20%. Consumption of wheat increases by 20% and expenditure increases by 50%. What will be the effect on price? ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে wheat increase by, so I have taken 100, increase করে কত হয়েছে 120 and expenditure increases by 150. Expenditure increase করেছে 150. Okay, so 150 minus 120, that is 30. 30 by with respect to which one? With respect to consumption. So 30 by 120 into 100, that is 25% increase. 25% increase means option C. 25% increase. Option C is the answer. 150 minus 120 by 120 into 100. 30 by 120, that is 25% increase. Okay. Option C. When the price of an item was reduced by 25%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of X will be. যখন কোনো পণ্যের দাম 25% হ্রাস পায় তখন তার বিক্রয় X% বৃদ্ধি পায়। যদি আমার রাজস্ব প্রাপ্তিতে টোটাল 20% বৃদ্ধি পায় তাহলে X এর মান কি হবে? Okay. First of all, there is a reduction as well as increase of X%. So we will take again that formula of successive. Minus 25 plus X, because reduced by 25%. So minus 25 plus X, minus 25 into X by 100 equal to 20.
equal to 20. Why equal to 20? The total increase in the receipt of the revenue. So the total value of that will be equal to 20%. So minus 25 plus x minus x by 4 equal to 20. So x minus x by 4 equal to 20 plus 25 equal to 45. So 3x by 4 equal to 45. So x equal to 60. Option B. X equal to 60. Option B. Okay. Next question. We'll move to the next one. The population of a city is 25,000. If it is increasing at the rate of 10% every year, then population of city after 2 years is. যদি একটি শহরের জনসংখ্যা 25,000 হয় এবং যদি এটা প্রতি বছর 10% হারে বৃদ্ধি পায়, 10% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে 2 বছর পর ওই শহরের মোট জনসংখ্যা কত? তাহলে আমার এই শহরের জনসংখ্যা কত ছিল? 25,000। এখানে তুমি দুভাবে করতে পারো। একটা হচ্ছে আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের একটা ফর্মুলা দেখেছি, a ইকুয়াল টু e ইন্টু 1 প্লাস r বাই 100 টু দি পাওয়ার n, এটা দেখেছি। ওকে, এটা দেখেছি, এটা দিয়ে আমরা করে দেখবো আগে। 25,000 1 plus 10 by 100 to the power square. So 25,000 1 plus 1 by 10. So 11 by 10 square means 11 by 10 into 11 by 10 0 0 0 0. So 11 into 11 is 121. 121 into 25. 121 into 20 is 242. Okay, and 121 into 5 is 605. Okay, so 242 00 plus 6050. Okay, so 30250. Okay, and it is the traditional process. ওকে, এটা নর্মাল প্রসেস যেটা আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে এরকম পপুলেশনের অঙ্কে করে থাকি। এবারে আমরা যদি এটাকে নর্মাল ক্যালকুলেশন করি, যেহেতু আমাদের 10% দেওয়া রয়েছে, আমরা নর্মালি ক্যালকুলেট করেও বার করতে পারবো এক্ষেত্রে। তাহলে 25,000 এর 10% কত? 2,500। তাহলে এটাকে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কত আসছে? 27500। এগেন তার 10% কত? 2750। তাহলে এটাকে যদি আমরা অ্যাড করি আমরা পাচ্ছি 30250। বোঝা গেল? Clear? Next question. Bike is purchased for rupees 50,000. Its rate depreciates at 10% annually. In how many years will its value be 36450? একটা বাইক 50,000 টাকায় কেনা হয়েছে, এর মূল্য বার্ষিক 10% হারে 10% হারে কি হচ্ছে? অবচয় হচ্ছে বা হ্রাস পাচ্ছে। কত বছরে এর মূল্য 36,450 টাকা হবে? ওকে, আমরা কি করব? এখানে যখন আমরা ভ্যালু বার করব, এখানে আমরা দেখো 50,000 ছিল, তো ডেপ্রিসিয়েট করেছে 10%। ওকে, তো 36450 বাই depreciation means minus
1 minus 10 by 100 to the power n. এখানে আমরা যদি ক্যান্সেল করি, that is 729 by 1000, 5 দিয়ে কাটলাম আমরা, তাহলে এখানে কাটলে 1 by 10, so 9 by 10 to the power n. দেখো এই অবধি সবাই আগে দেখে নাও, a equal to p into 1 minus r by 100 to the power n. ঠিক আছে, এখানে কি হচ্ছে আমরা কি জানি, অ্যামাউন্ট কেন, অনেকেরই কোশ্চেন থাকবে অ্যামাউন্ট কি করে রিডিউস করছে, অ্যামাউন্ট 36450 কি করে হচ্ছে। আমরা জানি প্রথমে ভ্যালু ছিল 50,000, সেটা কমে হচ্ছে 36450, তাহলে p will be 50,000 and the depreciation value is 36450. that means a equal to 36450 and we don't know the year, we have to find out the year. We have rate of interest or depreciation rate as 10%, তাহলে 10% depreciation rate, তাহলে 10 by 100, তাহলে 1 minus 10 by 100, 9 by 10. ওকে, সো এখানে যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করি, কি লিখতে পারি, 9 by 10 কিউব equal to 9 by 10 to the power n, so n equal to 3. So option A, because both the base are equal, so a to the power x equal to a to the power y means x equal to y. Next question. The rate of annual growth of a city is 2%. The rate of annual growth of a city is 2%. If its population in the year 2020 was 1,50,000, then what would be its population in 2023 after 3 years? Okay. So a equal to p into 1 plus r by 100 to the power n. So 1,50,000 into 1 plus 2 by 100 to the power 3. So 1 plus 2 by 100 cancel করলে আমরা পাচ্ছি 1 plus 1 by 50. So 51 by 50 তিনবার আমরা লিখবো কারণ কিউব আছে। 1,50,000 into 51 by 50 into 51 by 50 into 51 by 50. Okay. So আমরা এখানে যদি ক্যান্সেল করি তাহলে কি পাচ্ছি না, 1,59,181, এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি। এখানে তোমার ক্যালকুলেশনটা করতে হবে 51 into 51 into 51 into 6, ওকে, আর এখানে তাহলে এই ভ্যালু থাকছে, 159,181, অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, in a city the population is increased by 12%. Due to COVID-like virus, it decreases by 12%. If the population of the city at present is 295,680, the initial population of the city is. So 12% increase করেছে, আবার 12% decrease করেছে। আমরা আবার successive এর ফর্মুলায় যাব, plus 12 minus 12 minus 12 into 12 by 100 minus 1.44%. So 1.44% equal to 295,680. তাহলে 1% কত হবে, 1.44% যদি 295,680 হয় তাহলে 1% কত হবে, 295,680 by 144 into 100. 0.44টাকে পয়েন্টটাকে আমরা সরিয়েছি, যার জন্য উপরে একটা into 100 দিয়েছি। তাহলে 295,680 by 144, 100% এর জন্য আরো একটা 100 যোগ হচ্ছে, সো 10,000। তাহলে 144 দিয়ে আমরা যদি ক্যান্সেল করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি 300। তাহলে সেখানে কি অ্যান্সার হচ্ছে, অপশন ডি 3 লাখ। নেক্সট, the population of a town is 36,000. If it is increasing at the rate of 1602 by 3% per annum,
then what will be its population 2 year hence? What will be its population 2 year hence? তাহলে একটি শহরের জনসংখ্যা 36,000, যদি 16.23% হারে প্রতি বছরে এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে 2 বছরে জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি পাবে? তাহলে 36,000 into 1 plus 50 by 300 তার হোল স্কোয়ার, so 1 plus 1 by 6 হোল স্কোয়ার, so 7 by 6 এ হোল স্কোয়ার, 6 6 এ 36 আর তলায় 6 into 6 আমরা ক্যান্সেল করলাম, তাহলে আমাদের কাছে পড়ে আছে ওখানে 1000 আর উপরে 7 into 7, so 49,000, অপশন বি। ক্যালকুলেশনটা বোঝা গেল? 7 into 7 49 into 1000, that is 49,000. Next question. The price of a tablet is first increased by 10% and then decreased by 2.5% due to reduction in sales. What is the net percentage change in the final price of the tablet? Okay, তাহলে প্রথমে যদি 10% বৃদ্ধি পায় এবং তারপরে 2.5% হ্রাস পাচ্ছে, তাহলে ট্যাবলেটটি চূড়ান্ত দামের মোট শতাংশ পরিবর্তন কত আসছে? তাহলে +10 minus 2.5 minus 2.5 into 10 by 100. So +10 minus 2.5 means 7.5. 7.5 minus 0.25. So 7.25% increase. Option B. Okay. Option B is the right answer. 7.25%. Next. In April 2019, Dinesh purchased a new car for rupees 7 lakh and sold it in April 2022, and at its depreciated cost of depreciation in the first year is 20%, 15%, and in the second year 10% every thereafter. Okay, so 100% is 7 lakh and sold it in depreciation of 20%. So 20% of 7 lakh is 1,40,000. So 7 lakh 20% হচ্ছে 1,40,000, তাহলে 5,60,000. ওকে, সো 5,60,000 হচ্ছে 100%, তাহলে 10% কত? 56,000, তাহলে 5% কত হবে? 28,000, তার হাফ। 100 থেকে একটা 0 বাদ দিলে 10%, 10% হাফ করলে 5%, so 5% is 28,000, তাহলে 4,76,000 minus 47,600 is 4,28,400. Okay, option A. The population of a town is 80,000. It decreases by 8% in the first year and increases by 5% in the second year. What will be its population of the town at the end of 2 years? Okay, 80,000 into 8 by 100. $80,000 8%. তাহলে কত হচ্ছে? 80,000 8%, 6400, তাহলে 73,600। তার নেক্সট এটা হচ্ছে 5%, তাহলে 73,600 এর 5% কত হচ্ছে? 43220, so 86400 and 7360 plus 3740, তাহলে 77820, option C. The population of a town is 15,000. It increases by 12 whole 1 by 2%, 11 whole 1 by 9%, 20% in the first year.
15,000 at 25/2% means 25/200. So 15,000 into 1 by 8, 25/200, 1 by 8%. So that is 1875. And if we add 15,000 plus 1875, then that is 16875. 16875 into 1 by 9 into 1 by 9, that is 18750 plus 375. Okay, so option will be D, none of this. Next, one year ago, the population of a village was 72,000. Due to migration, it decreases by 8% every year. Find the current population of the village. Current population কি হচ্ছে 72,000 8% কত 5760, তাহলে 72,000 থেকে আমি যদি 5760 মাইনাস করি, এখানে কি আসবে 240, ওকে, এখানে 66, option C. Okay, 72,000 minus 5760 will be 72,000 minus 5760, that will be 66240. The population of a city increased 30% in the first year and decreased by 15% in the next year. If the present population is 11,050, then the population 2 years ago was, তাহলে 2 বছর আগে তাদের জনসংখ্যা কত, বর্তমান জনসংখ্যা যদি 11,050 হয়, 30% বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাহলে 15% বৃদ্ধি পেলে কত হচ্ছে, 11,050 এ 15% বৃদ্ধি পেলে হচ্ছে 1657.5। এবার আমি যখন ওটা মাইনাস করছি, তাহলে 9392.5 ওর সাথে অ্যাড হবে, অ্যাড হয়ে এখানে কি আসছে, তার 30% is equal to 10,000, is equal to 10,000, option A. Next, the population of a town has increased by 5% at the end of the first year and decreased by 4% at the end of second year. If the population at the end of second year was 5512248, then the population of the beginning of the first year is, so calculation আমরা কিভাবে করব, x into 1 plus 5 by 100, so 21x by 100 into 1 minus 4 by 100, so 21x by 20 into 24 by 25, minus আছে যেহেতু 1 কাটলে 1 by 25, so 24 by 25, এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করে 21x into 6 by 125 equal to 5512248, this will be equal, এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি অপশন সি 5468500. A salary of A on 1/1/22 is rupees 1,52,400 per month. It increased by 8% in March and reduced by 5% in August and again increased by 10% in November. What will be salary after the third change? First of all কি করব, 1,52,400, ওকে, আর 8% কত হচ্ছে, 8% বার করব, তাহলে 1,52,400 আর 8% 1524 into 8, তাহলে 12192, okay, so 12192 will be added by 152400, 164602,
again we have reduced by 5% in August. এর 5% বার করব। ওকে, 5% বার করব। 5% কত হচ্ছে? 10% যদি 16469 হয়, 5% কত হবে? 8234 near about. It will be 8234. How it is possible? দেখো 164692, that is the whole percentage, so 100% that is considered as, so 10% will be 1 point before, so 16469 will be 10%, and the half of that is 5%, so no need to calculate. 16469 is 10%, so half of that is 8234.5, so near about 8234. So 17, oh, we should deduct it. Okay. One 156,458, and again 10% in November. 10% means 1 unit before, so 156,458. 10% means we have not considered the point 1. Remember that. Here there will be a point. We have not considered. We will take the nearest value. Okay. Here will be, if you take the point, here will be 8. One 172103 to little bit. So value is little bit more if we are calculating approximation according to formula, according to our option. Value is little bit more because we have taken the approximation. We have not counted the point 1. So the nearest will be option A, 171,998.64. Option A. Next. A manufacturer sells an item to a wholesaler. A manufacturer sells an item to a wholesale dealer at a profit of 11%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 15%. The retailer it turns sells it to a customer for 17,045. Wholesaler dealer at a profit of 11%. The wholesale sells the same to a retailer at a profit of 15%. The retailer in turn sells it to a customer for 17,045, thereby earning a profit of 19%. তাহলে এখানে প্রথমে কি করব? একজন প্রস্তুতকারক এটি পাইকারি বিক্রেতার কাছে 11% লাভে এটি জিনিস বিক্রি করে। পাইকারি বিক্রেতা একই জিনিস খুচরো বিক্রেতার কাছে 15% লাভে বিক্রি করেছে। তাহলে টোটাল কি হয়েছে? খুচরো বিক্রেতা একজন গ্রাহকের কাছে 17,045 টাকায় বিক্রি করে, যার ফলে 19% লাভ হয়। টোটাল 19% লাভ হয়। ঠিক আছে, 19% লাভ হওয়ার পরে গ্রাহক কত পাচ্ছে? 17,045 টাকায় বিক্রি করে, যার ফলে 19% লাভ হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে 17,045 তার 11% and same at the profit of 15%.
26 plus 15 to 11, 165 by 100, 1.65, তাহলে 27.65, 27.65. Okay, again 27.65%, so 17,045. So thereby earning a profit of 19%. এটা আমরা বিক্রি করেছি কি, একজন পাইকারি বিক্রেতা 11% লাভে বিক্রি করেছে, সে আবার 15% লাভে বিক্রি করেছে, তাহলে টোটাল কত 27.65% তার হয়েছে। তাহলে সেখানে থাকছে হচ্ছে 27.65% অফ 17,045, তাই তো? thereby gaining a cost price of 19%. তাহলে ওই 7 point equal to 19%, right? Minus. Okay, minus 19%. Oh. Okay, 8.67%, 17.05, then it will be decreased, 19% profit, then okay, তাহলে 1% কি হবে, 1% হবে 112, সেখান থেকে 100% কি হবে 11220, 11220, অপশন ডি, অপশন ডি। Price of 1 gram gold coin decreased by 10% on its initial price on Monday and increased by 20% on Tuesday and again increased by 8% on Wednesday and 5% increase on Thursday. If the final price on Thursday was 551.24, then the initial price was, okay, then the initial price was decrease 90 by 100 হবে না 100 by 90 হবে, 90 by 100 or 100 by 90, 10% decrease means 90 by 100 and increase by 20% on Tuesday, increase and increase by 8% on Wednesday, %5 increase on Thursday, equal to 5511.2. So x equal to 27, 28 and 21. So we can calculate 21 into 551124. P9 is the 27. Direct calculate, cancel by 9. 9 2s are 18. 9 2s are 18. 0, 9 4s are 36, 110, 9 1s are 9, 20412.
ওকে, তাহলে এখানে আমার তলায় শুধু পড়ে আছে, এখানে 12 আর 9 রয়েছে আর এখানে 21 রয়েছে। ওকে, তাহলে আমি আবার 9 দিয়ে চেষ্টা করতে পারি এখানে। So 2268, 2268 and again 12. 12 দিয়ে ডাইরেক্ট কাটা যাবে। 12 ones are 12, 10 106, 96 108, 12 nines are 189. So 21 into 9, 189. So 9 into 25 into 20. 4500, 4500. 4500, option A is the answer. The price of an item increases successively by 25% and 18%. Then the resulting price is decreased by 40%. If the final price of the item is rupees 141.60, then 35% of the original price of the item is. একটি পণ্যের দাম ধারাবাহিকভাবে 25% ও 18% বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ মূল্য 40% হ্রাস পায়। যদি পণ্যটির চূড়ান্ত মূল্য 141.60 টাকা হয় তাহলে পণ্যটির মূল মূল্যের 35% হলো। ওকে, তাহলে প্রথমে 25% এবং 18% ইনক্রিজ করছি। Due to that, the result has been decreased by 40%. Okay, so 25% plus 18%, তাহলে কত ডিক্রিজ করছে? 40%। তাহলে টোটাল এটা ডিক্রিজ করে তার ভ্যালু হচ্ছে 141.60। ওকে, সো x into 125/100 3 দিয়ে ফার্স্ট অফ অল 14160 কে আমরা 3 দিয়ে ক্যান্সেল করব। 3 4 are 12, 2 1 4720, 4720, and we will calculate 4720. We have 4720 into 2 by 59, right? By 59. Okay, so 472 is divisible by 59 or not? We have to check that. One and only look at the technique to check the last digit. 59 have last digit 9 and 472 has last digit 2. So in the table of 9 the last digit 2 is 9 8s are 72. Okay, 9 8s are 72, 9 2s are 9 3s are 9 4s are 9 5s are, এগুলো হবে না।
তাহলে 9 কে যদি আমি 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, সো 59 ইন্টু 8, তো 80, so that is 160. Okay, okay, so the value of that 35% of that one. এগুলো বসছে না পেন। Sorry. 7 8 is 56. Option D. 35% of that value means 160 into 35 by 100. যত নজর আমার চেয়ারে মজা হচ্ছে। 56 next. Meena scores 40% in an examination, and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination is. মিনা একটি পরীক্ষায় 40% নম্বর পেয়েছে এবং পর্যালোচনার পর দেখা গেল তার নাম্বার 50% বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক আছে, এবং সে 35 নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। যদি তার পর্যালোচনার পরবর্তী নাম্বার 20% বৃদ্ধি পায়, তাহলে তার পাসিং স্কোরের চেয়ে 7 নম্বর বেশি পাবে। যদি 20% ইনক্রিজ হয়, তাহলে 7 নম্বর বাড়বে, ঠিক আছে। পরীক্ষা পাস করার জন্য প্রয়োজনীয় শতাংশ স্কোরের পরিমাণ কত বা স্কোরের সংখ্যা কত? তাহলে 40% নাম্বার পেয়েছে এবং তারপরেও 50% বৃদ্ধি পেয়েছে, সে 35 নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। ওকে, so she fails by 35 marks. তাহলে রিভিউ করার আগে তাহলে 50% ইনক্রিজ করেছে, তাহলে যদি আমার 100 মার্কস থাকে তা 40 পেয়েছে, তার 50% ইনক্রিজ করেছে, মানে সাপোজ আমার যদি 100 মার্কস হয়, তাহলে মিনা স্কোর 40% ইন অ্যান এক্সামিনেশন মিনস 40 পেয়েছে। এগেন কি হচ্ছে, স্কোর ইজ ইনক্রিজ বাই 50%, তাহলে স্কোর ইনক্রিজ করেছে 50%, মানে রিমেনিং এর 50%। সো রিমেনিং কত 60, তার 50% কত 30, তাহলে 40 প্লাস 30 70%, বাট সি ফেলস বাই 35 মার্কস। She fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing. তাহলে ওখানে 50% যেটা হয়েছে, ইন অ্যান এক্সামিনেশন, অথবা এটাকে আমরা সাকসেসিভ দিয়েও করতে পারি, ঠিক আছে। ইন অ্যান এক্সামিনেশন আফটার রিভিউ ইনক্রিজ করেছে, তাহলে 40 50, আর ওখানে হচ্ছে 92, আর ওখানে হচ্ছে 20, তাহলে 35 প্লাস 7 42। ওকে, (42% equal to 40 plus 20, that is 60%, তাহলে 70 आंसर হবে। ওকে, 60%, এগুলো করার দরকারই নেই। 40 plus 20, ওকে, 60%,
equal to 7 marks more than means 35 plus 7 more than the passing score, that is 70. Next, the population of a city grew from 40 lakh to 44 lakh in 1 year. The rate of growth per annum is, so 40 lakh, so 40 lakh से 10% কত হবে? কারণ 4 লাখ বেড়েছে মানে একটা জিরো কমছে, so obviously it is 10%, so that is 44 lakh, right? 40 lakhs to 44 lakh means increase কত হয়েছে? 4 lakhs, তাহলে 40,000 এর 4 lakhs means 10%, 4 lakh of 40,000 10%, 10% increase করেছে, অপশন এ। The population of a town in 2004 is 100, in 2007 it grew to 1331, then find rate of growth per annum if it increases at the constant rate every year. Okay, 2004 সালে একটি শহরের জনসংখ্যা ছিল 1000, 2007 সালে তা বেড়ে হয়েছে 1331, তাহলে প্রতি বছর স্থির হারে বৃদ্ধি পেলে বার্ষিক বৃদ্ধির হার কত? ঠিক আছে, তাহলে 2004 যেটা ছিল 3 বছর পর কত বেড়েছে? 331 বেড়েছে। ওকে, ওকে, তাহলে কি বলছে 1331, তাহলে এখানে আমরা দুটো ইকুয়েশন নেব। ও 3 ইয়ার্স তো বলে দিয়েছি, এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে 3 ইয়ার্স, ডিফারেন্স অফ বোথ ইজ 3 ইয়ার্স, সো 1331 অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। লুক এট হিয়ার, আমরা কি করলাম, a ইকুয়াল টু পি ইন্টু 1 প্লাস আর বাই 100 টু দি পাওয়ার n, এটা আমরা জানি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা ইনক্রিজ পপুলেশনের ক্ষেত্রে এভরি ইয়ারে আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে a প্লাস a ইকুয়াল টু পি ইন্টু 1 প্লাস আর বাই 100 টু দি পাওয়ার n, তাহলে 1000 ইকুয়াল টু পি ইন্টু
1 plus r by 100 to the power n, তাহলে 1331 কখন হচ্ছে, 1331 হচ্ছে একবার, আর একবার 100 হচ্ছে 1000 হচ্ছে। তাহলে এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি ডিভাইড করলাম, 1331 by 1000 pp ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 1 plus r by 100 to the power 3, ঠিক আছে, কারণ 3 আমাদের বলে দিয়েছে 3 years ডিফারেন্স, 2004 to 2007, so we have the power same, so we have to equal the bases, so 11 by 10 cube equal to 1 plus r by 100 to the power 3 or cube, so 1331 is the cube of 11, 1000 is the cube of 10, so 11 by 10 cube equal to 1 plus r by 100 to the power 3, so r equal to 10%. Next question, option A is the right answer. The income of a company increases by X% per year. If its income is 31,25,000 in the year 2019 and the income is 2017 is 20 lakhs, then what is the value of X? 2019 আমাদের জনসংখ্যা ছিল 31,25,000, 2017 হয়েছে 20 লক্ষ, তাহলে 11,25,000 জনসংখ্যা আমার কমেছে, ঠিক আছে, কত বছরে না 2 বছর, ওকে, তাহলে অ্যামাউন্টটা 20 লাখ হবে। ওটা তো প্লাস হবে, look at here, 25 by 20 equal to 1 plus r by 100, okay, how can it be possible, because পাওয়ার হচ্ছে দুটোরই সেম, তাহলে আমরা পাওয়ারটা ক্যান্সেল করেছি, 25 by 20 স্কয়ার ইনটু 1 plus r by 100 এর স্কয়ার, ঠিক আছে, তাহলে পাওয়ার ক্যান্সেল করেছি, 25 by 20 equal to 1 plus r by 100, so r by 100 equal to 25 by 20 minus 1, so r by 100 equal to 5 by 20 means 1 by 4, so r equal to 25%, option D is the right answer. Next, a shopkeeper has certain length of wire, 10% of the wire is stolen
and 70% of the remaining is sold out. Find the original length of the wire if 810 meter is still left. 10% of the wire is stolen and 70% of the remaining is sold out. Suppose we consider 100. 10% stolen, we have remaining 90, and then 70% of the remaining was sold out, means 70%, 90 into 70 by 100, 63. So 90 minus 63 is 27. Okay. Find the original length of the wire if 800 is still left. So 27% is equal to 810. So 1% is okay. It is the easiest way. যখন তোমরা এরকম ক্যালকুলেশন করতে যাবে তোমরা 100 ধরে নাও, 100 ধরে নিলে 100 এর রেসপেক্টে 10% ওয়্যার কি হয়েছে না স্টোলেন হয়েছে, তাহলে 10% বাদ দিলে 100 10% মানে 10 হয়, 100 থেকে যা বাদ দিই তাহলে 90 হলো। এবার 90 এর আমি 70% নিয়েছি, 90 70% কত 63, আমি কি করেছি 90 বিয়োগ 63 করেছি, তাহলে কত পেলাম 27, সেই 27% ইকুয়াল টু 810, তাহলে 1% কত 100% কত, 100% ইজ দা মোট অ্যামাউন্ট আমার যেটা স্টিল লেফট চেয়েছি। ঠিক আছে, নেক্সট, in a library 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining in English and 30% of the remaining are in French, and the rest 6300 books are in regional language. Okay, so 20% of the books are in Hindi, again we will consider 100, 20% Hindi, 50% of the remaining কত আছে 80, তার 50% means 40, so 40 is English, remaining কত আছে 40, তার 30% of the remaining means 12% কি আছে French. ওকে, সো আমার কাছে রইল কত 28, 40 and 20 is 60 plus 12 72, 20 plus 40 plus 12 72, so remaining is 100 minus 72, that is 28% equal to 6300, so 1% is 6300 by 28, so it is 2 to 1% is 2 to 5. Number of books in the library, so 100% is 22500. This is the easiest process. You can do it orally also by practicing much and more. If your calculation is going better, you can do it orally. তোমরা যদি ক্যালকুলেশনটা ডেইলি প্র্যাকটিস করো, এই অঙ্ক তোমরা মুখে মুখে করতে পারবে। 120% হচ্ছে হিন্দি, তাহলে পড়ে আছে 80, 80 50% হচ্ছে কি বলেছে ইংলিশ, তাহলে 80 50% আমরা জানি 50% মানেই বাই 2, সো 40 হচ্ছে ইংলিশ, and then তার 30%, সেই 40 30% হচ্ছে 40 30% 12 কিসের জন্য না ফর ফ্রেঞ্চ, তাহলে আমার 40 থেকে 12 চলে গেলে পড়ে রইল 28, so 28% equal to 6300, then we have to find 100%, unitary method বা ঐকিক নিয়ম, 1% কত তাহলে 100% কত, অপশন বি। নেক্সট, Sima spends 5% of her total income in traveling, 195, 20% of the rest spent in food, and
then she donate rupees 120 and still she is left with rupees 1400. Find her income. 5% of our total income. Suppose again the income is 100, 5% is traveling. So remaining is 95. 5% on traveling. E. 20% of the rest, 95 at 20%. That is 19%. Food. And then she donate rupees 120. Still she is left with rupees 1400. তাহলে আমরা কত পাচ্ছি 95 থেকে আমরা যদি 19% মাইনাস করি তাহলে আমরা পাচ্ছি 76 ওকে 76% প্লাস কি হবে হলো 1520 বাই 76 76 2 is the 152 তাহলে 1% 20 so 100% 100% equal to 2000. Clear? Next. The population of a village was 9600 in a year with the increase in population of males by 8%, that of females by 5%. The population of the village becomes 10272. What was the number of males in the village before increase? So the population of a village is 9600 in a year with the increase in population of males by 8% and that of females by 5%. The population of village becomes 10272. Okay. That is 768 and that of females by 5%. So, that's 480 plus 768. কি বলছে the percent in the population of village was 9600 with the increase in population of males by 8% and that of females by 5%. The population of the village becomes 10272. What was the number of males in the village before increase? Six seven two increase করেছে total increase is 672 increasing male and female. Okay. দেখা যাক
27 by 25. Okay. টোয়েন্টি-ফোর দিয়ে কাটিয়ে দেখি 400 96 67 24 48 19 192 428 করলে 27 8 হবে ওটা। 8 ধরো এটাকে, তাহলে 27 n equal to যদি 1 হয়, n equal to in 1 year, so 96,008% is 768. In a certain year, the population of a city was 18,000. If in the next year the population of males increased by 5%, that of female increased by 7%, and the total population increased to 19200, then what was the ratio of population of males and females in that given year? 18,000. In the next year the population of male increased by 15% and female increased by 7%. The total population increased to 1900, মানে 1900 minus 18,000, টোটাল বেড়েছে 1200। টোটাল বেড়েছে 1200। ওকে, পপুলেশন বেড়েছে, ইনক্রিজ হয়েছে 5%, মেল হচ্ছে 5%, ধরে নিচ্ছি এক্স এর 5% টু 18,000 মাইনাস এক্স আর 7%। So 5x is to minus 7x. Okay, so 5x plus 7x or 26, 12x to 1 lakh, x equal to 105 share 500। Okay, 500 তার 5%, 5%, 525, and ওটাকে যদি মাইনাস করি 7,500 এর 7%, it should be 1 is 5 আর 5, 1:5। The present population of a village is 15280. If the number of males increase by 25% and the number of females increase by 15%, then the population will become 18428. The difference between present population of males and females in the village.
3148 after subtracting. If the number of males increases by 25% and females increase by 15%, then the population will become this one. Okay, so same procedure. সেম প্রসিডিওর আমরা কি নেব, কার সাথে মাইনাস এক্স নেব, আমরা আগেরটা কি নিয়েছিলাম এটা 18,000 যে প্রিভিয়াসটা তার রেসপেক্টে নেওয়া হয়েছিল, তাহলে এক্স ইন্টু ফাইভ সেভেন থ্রি জিরো। ওকে, আচ্ছা 730 3148 রয়েছে ওখানে অলরেডি। ওয়ান ফাইভ টু এইট থেকে মাইনাস করে দাও, ভ্যালু কোথাও ভুল ক্যালকুলেশন, 340 আসবে, এখানে আসবে 1840। In an examination, 53% of the candidate failed in science, 48% failed in mathematics, 40% failed in both subjects. What percentage passed in both subjects? এটা আমরা কোনো ক্যালকুলেশনেই যাব না, শুধু ভেন ডায়াগ্রাম করব, একটা ডায়াগ্রামে পুরো ক্যালকুলেশন হবে। Look at here. This is mathematics and this is science. 53% of the candidates failed in science and 48% failed in mathematics, but in both 40% failed. Okay, so 48% in mathematics, so 40 plus 8, that is 48, and 53 in science, so 40 plus 13, that is 53. So total addition 40 plus 8 plus 13, 48 plus 13 is 61%. তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, আমরা 40 এখানে যেহেতু কমন ছিল, তাহলে 48 কত বাকি, 40 থেকে 8 বাকি, তাহলে 8 বসিয়েছি ম্যাথসে, আর সায়েন্সে ছিল 53, 40 এখানে ছিল, তাহলে 13 বাকি ছিল, 13 বসিয়েছি সায়েন্সে। এবার টোটাল অ্যাড করে 100 থেকে মাইনাস করব, 39%, অপশন বি। ক্লিয়ার? আমরা এই ধরনের অঙ্কে শুধু ভেন ডায়াগ্রাম একটা ড্র করলে অ্যান্সার পেয়ে যাব। In an examination, 35% of the students fail in economics, 45% fail in reasoning. And 20% students failed in both. Okay, 45% fail in reasoning, so 25 plus
and 35 fail in economics, so 15 plus. So 100 minus 25 plus 20 plus 15. So 100 minus 60. 40%. Clear? In an office, 55% persons like tea, 60% persons like coffee, and 45 persons like both. Like tea, so 10 plus 15. Who like at least one drink. So 30%, so 100 minus 30 is 70%. ওকে, তাহলে আমরা কি করলাম? 45 কমন ছিল, 45% লাইক বোথ, তাহলে 45 কে আমরা মাঝখানে রেখেছি, টি হচ্ছে 10%, তাহলে প্লাস 10 55 ছিল, সো 55 is 45 plus 10. Again we have coffee 60%, তাহলে 45 plus 15 is 60%, or subtract 60 minus 45. So here we get total 70% আমরা পেলাম। So 100 minus 70% কত পেয়েছি? 30%. So 100 minus 30% is equal to 70% like one drink. Next, in an examination 47% passed in science and 51% failed in mathematics. (42% failed in both the subjects. Okay. If 51% failed in mathematics, then how much passed in mathematics? 49%. If 51% failed in mathematics, we have 100% students. So passed candidate in mathematics will be 100 minus 51, 49%. So 42 plus 7 math. 42 failed. Oh, then we don't need to minus it. (47% passed in science). So 53, so plus 11. ম্যাথে কত? ম্যাথে আমরা পাচ্ছি 51, তাহলে প্লাস 9, so 42 plus 11, 53 plus 9, that is 62. So what percentage passed in both the subjects? Failed 62, passed 38. Okay, failed 62, so passed 38. In an office, 55% like tea and 64% like coffee. If 380 people like both tea and coffee, then find total number of members. 55%
like T. If 380 like both tea and coffee, find total number of members. How will we do that? $55 plus 64 equal to 119%. So 119 minus 100% equal to 380. 19% equal to 380. 1% 20. 100% is 2000. আমরা কি করলাম, টোটাল আগে অ্যাড করে নিলাম, টি অ্যান্ড কফি যদি অ্যাড করে নেওয়া হয় 55 plus 64 total 119% minus 100 that is 19%. 19% equal to 380 পেলাম, তাহলে 1% হচ্ছে 20. সো আমাদের বলা হয়েছে টোটাল নাম্বার অফ মেম্বার্স ইন দ্যাট অফিস অর টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স. সো 1% থেকে আমরা 100% বার করলাম 2000. অপশন সি. In an examination, 75% of the students passed in science, 60% passed in Hindi, and 25% failed in both. If 240 students passed both the examination, find the total number of students who gave the examination. তাহলে একটা পরীক্ষায় 75% শিক্ষার্থী বিজ্ঞানে, 60% শিক্ষার্থী হিন্দিতে এবং 25% উভয় বিষয়ে ফেল করেছে. যদি 240 জন শিক্ষার্থী উভয় পরীক্ষায় পাশ করে, তাহলে মোট কতজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে? $75 আর 65, এটা হচ্ছে পাস্ট. ঠিক আছে, 25% failed in both. Okay, so 20, if 75% student passed in science and 60% passed in Hindi, 25% failed in both. তাহলে 40. Who gave the examination? Okay, 240 students passed both the examination. তাহলে 25% failed হচ্ছে, আর এখানে 75% of the student passed in science, that means student failed in science is 25%, and 60% passed in Hindi, so failed in Hindi is 40%. So failed in both, তাহলে 25% failed, তাহলে এখানে প্লাস 0, 40% তাহলে এখানে প্লাস 15. So 40% equal to 240. 40% is passed. 40% is total failed, so total passed will be 60%. 60% is 240, 1% is 4, 100% is 400. %75% of the students passed in science. Okay, so student failed in science is 25%, and 60% passed in Hindi, so student failed in Hindi is 40%. Subtract from 100 we are getting, so this is Hindi and this is science. So 25 is the common because 25 failed in both, so 25 plus 0 in science, because total 25 in science we have,
and in Hindi we have 40%. So 25 plus 15 is 40%. So 40% is failed in both. 40% is failed, total failed 40%. So total passed is 60%. 60% equal to 240 student passed. Okay. So 1% is 4, 100% is 400. Option B. Complete. Next. In an election between two candidates, the one who gets 88% of the votes is elected by a majority of 684 votes. What is the total number of votes polled? দুই প্রার্থীর মধ্যে একটি নির্বাচনে যে প্রার্থী 88% ভোট পেয়েছে তিনি 684 ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাহলে মোট ভোটারের সংখ্যা কত বা বৈধ ভোটারের সংখ্যা কত? তাহলে যিনি বিজয়ী তিনি 88% পেয়েছে, তাহলে যিনি পরাজিত হয়েছে তিনি কত ভোট পেয়েছে? 12%। যিনি পরাজিত হয়েছেন বা যিনি লুজার বা যিনি ডিফিটেড হয়েছেন তিনি কত পেয়েছেন? 100 minus 88%, 12% ভোট পেয়েছেন। তাহলে এখানে বলা হয়েছে যিনি উইনার সে 684 ভোটে উইন করেছে। তাহলে উইন করেছে মানে তার যে সেকেন্ড কন্টেস্টেন্ট তার পার্সেন্টেজের থেকে আর তার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 12%, 88 minus 12% equal to 684. 88% ভোট পেয়েছে যে উইন করেছে আর যে লুজ করেছে 12%। সো দুটোর সাবট্রাকশন করে তবে তো 684 ভোটে জিতেছে। যিনি 88% পেয়েছে তিনি জিতেছে আর যিনি 12% পেয়েছে তিনি হেরেছে। তাহলে যে হেরেছে ওনার যে ভোটের দুজনের ভোটের ডিফারেন্স তো 684, তবেই তো উনি 684 ভোটে জিতেছে, তাই না? তাহলে আমরা এই দুটোকে মাইনাস করব, দ্যাট ইজ 76% ইকুয়াল টু 684। লাস্ট ডিজিট 4 আছে, 6 দিয়ে আমায় ক্যান্সেল করতে হবে। প্রবাবল 9, ওকে। 6 9 দা 54, 6 4 দা হবে না, প্রবাবল হচ্ছে 9। তাহলে 1% কি হচ্ছে? 684 বাই 76। 76 ইন্টু 9 করে রাখো, 70 ইন্টু 9 630, 9 into 6 54, 630 plus 54 is 684. So 76 into 9. So 1% equal to 9, 100% equal to 900. Next one. In an election, two candidates participated. দুজন প্রার্থী একটা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। Winner got 80% votes and won by 4200 votes. Same pattern. Winner got 80% votes. So the loser will got 20%. So their vote difference will be 80 minus 20% equal to 4200. So 60% equal to 4000. 1% equal to 4000 by 60. So 1% is 70. So 100% is 7000. Option C. আবার বলছি নির্বাচনে যখন দুজন প্রার্থীর অঙ্ক আমরা পাবো তখন যিনি জিতেছে তিনি যদি 80% ভোট পেয়ে থাকে, যে পরাজয় বরণ করেছে বা পরাজিত হয়েছে সে 20% ভোট পাবে, এবং যে পরাজিত হয়েছে তার ভোট শতাংশ এবং যে বিজয়ী হয়েছে তার ভোট শতাংশর বিয়োগফল সমান সমান এই ভোটটা হবে। কেন না, যে জিতেছে সে যে পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে আর যে পরাজিত হয়েছে সে যে পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে, দুজনের থেকে তো মাইনাসটাই তার ভোটের প্রাপ্তি, তাই না? আমি 100 ভোট পেলাম, তুমি হেরেছো 80 ভোট পেয়েছো, তাহলে আমাদের দুজনের ডিফারেন্স সমান সমান তো আমার 20 ভোট। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? নেক্সট। In an election, there were two candidates. A candidate got 38% of votes and lost by 200 votes. 38% ভোট পেয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে। 38% ভোট পেলে যে জিতেছে সে কত পেয়েছে? 62%।
62% minus 38% equal to 72. 24% equal to 7200. 1% equal to 7200 by 24 equal to 300. So 100% is 30,000. 100% is 30,000. Option B. Next. A total of 7,50,000 voters participated in an election. A candidate received 3,82,500 votes, which was 60% of the total valid votes. What was the percentage of invalid votes in the election? তাহলে একটি নির্বাচনে মোট 7.5 লাখ ভোটার অংশগ্রহণ করেছে বা ভোট দিয়েছে। একজন প্রার্থী যিনি 3,82,500 ভোট পেয়েছেন, যেটা হচ্ছে টোটাল ভ্যালিড ভোটের 60%। টোটাল ভ্যালিড ভোট কত? তার 60% হচ্ছে 3,82,500। ঠিক আছে, তো ভ্যালিড ভোট কত আমি জানি না তো, হ্যাঁ, তাহলে এক্স ধরে নিই। এক্স এর 60% ইকুয়াল টু 3,82,500। 6,37,500 is the valid vote. 6,37,500 is the valid vote. তাহলে 1,12,500 ভোট পড়েনি, টোটাল 7,50,000. ওকে, what was the percentage of invalid votes in the election? Percentage of invalid votes, তাহলে কি হচ্ছে 7,50,000 minus 637,500, তো 112,500, 1,12,500। দেখো এখানে আমরা দুটো জিনিস করতে পারি, একটা অপশন টেস্টিং করতে পারি। 7,50,000 যদি টোটাল ভোট হয়, তার 10% কত? একটা জিরো কেটে দাও। 75,000 তার 10%, 20% কত হবে? 1.5 লাখ, যেটা এখানে একদমই নেই, তাহলে 20% হবে না, 18ও হবে না, পড়ে আছে 15 আর 12। ওকে, সো 75,000 যদি 10% হয়, 2% আরো কত হবে? একটাই চেক করবো, যে কোনো একটা, সেটা আইদার হবে নাহলে অন্য অপশন হবে, 12 অথবা 15। ওকে, 20 আর 18 ক্যান্সেল, সো 75,000 এর 2% কত হবে? 75,000 2% হচ্ছে 1,500, 76,500, so it is not possible, so obviously 15%, option A। 5% কত হচ্ছে না? 375, এখানে 1,12,500 হয়ে গেল। ঠিক আছে, 75,000 and 37,500। ওকে, next. In an election between two candidates, one candidate got 60% of the valid votes. If the total number of valid polled were 8,850, 10% of the votes were invalid, then find the number of valid votes that the other candidate got. এখানে কি বলছে? দুই প্রার্থীর মধ্যে একটি নির্বাচন হচ্ছে, একজন প্রার্থী টোটাল প্রাপ্ত ভোটের 60% ভোট পেয়েছে। ঠিক আছে, বৈধ ভোট যেটা, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ভোট যদি মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা 8,850 হয় এবং 10% ভোট যদি অবৈধ হয়, তাহলে অন্য প্রার্থী কতটি বৈধ ভোট পেয়েছেন তা নির্ণয় করো। তাহলে 10% ভোট অবৈধ, তাহলে বৈধ ভোট কত? 90%। 90% এর মধ্যে কি হয়েছে? একজন প্রার্থী বৈধ ভোটের 60% পেয়েছেন, তাহলে 90 60% মানে কত? 54, রাইট? 54, তাই তো? যদি প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা 8,850 হয়, তাহলে যে ক্যান্ডিডেট
ভ্যালিড ভোটের 60% পেয়েছে, উনি পেয়েছে 54। তাহলে বাকিজন কত পেয়েছে? 36। বাকিজন কত পেয়েছে? 36। দ্যাট দ্য আদার ক্যান্ডিডেট গট। ঠিক আছে, তাহলে আরেকজন যে ক্যান্ডিডেট আছে যিনি বিজয়ী হয়েছেন, তিনি 60% ভোট পেয়েছে, টোটাল বৈধ ভোটের 60% মানে 54%। আর যিনি হয়েছেন তিনি 36% ভোট পেয়েছেন। If the total number of votes polled were 8850, total number of votes polled 8850, 10% পয়েন্টে আসবে। কোশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজ মনে হচ্ছে। হুম? হুম? 7965/10, তো and as per 3618 and D. Next, two candidates contested in an election. 80% of the voters cast their votes, out of which 5% of the polled votes were invalid. Out of which 5% of the poll votes were invalid. The winning candidate got 70% of valid votes and won by a majority of 36480. ওকে, তাহলে একটি নির্বাচনে দুজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, 80% ভোটার তাদের ভোট দিয়েছে, তার মধ্যে কি বলছে 5% পোল ভোটস ইনভ্যালিড, মানে যে ভোট পোল করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইনভ্যালিড, মানে ভ্যালিড নয়। এছাড়া দ্য উইনিং ক্যান্ডিডেট গট 70% অফ দ্য ভ্যালিড ভোটস, মানে যে বৈধ ভোট তার 70% পেয়ে বিজয়ী প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন এবং জিতেছেন কত না 36,480 ভোটে। তাহলে টোটাল ভোটার কত? তাহলে টোটাল ভোটার কত? তাহলে 20% ভোট দেয়নি। 80%-এর মধ্যে 5% ভোটস পোল ওয়্যার ইনভ্যালিড, তাই তো? 80%-এর 5% কত বার করে নেব? 4। So 80 minus 4 equal to 76. ভ্যালিড ভোট এখন কত? 76%, তাই তো? 4%, 5% of the poll votes were invalid. So 76%, 76 এ 70%, তাই তো?
5% মানে ওখান থেকে 4 চলে 70, the winning candidate got 70% of the valid votes. Valid votes আমার কাছে ছিল কত 76%, তার 70% হচ্ছে 53.2 and won by a majority of 36,480. তাহলে 53.2% ভোট যদি উনি পায় আউট অফ 80%, আউট অফ 76, তাহলে আরেকজন কত পেয়েছে? $22.8, है ना? That 22.8% equal to 36480. তো 1% হচ্ছে 228 লিখছি, ওপরে ইন্টু 10, আমি তো ডাইরেক্ট 38 13 1388 ছয় দিয়ে যাবে 1200, হ্যাঁ হ্যাঁ 1600, তাহলে 1,60,000 তো। ঠিক আছে, নেক্সট। কারণ এখানে 76% যেটা রিমেনিং, তার 70% বলা হচ্ছে ভ্যালিড ভোটস। তো 76 এর 70% ভ্যালিড ভোটস, সো ভ্যালিড ভোট পেয়েছে উইনিং ক্যান্ডিডেট কত পেয়েছে 53.2% ভোটস পেয়েছে। তো সি ইজ উইনিং বাই আ মেজরিটি অফ 36,480। সো 36,480 ভোটটা কোন ভোট? যেটা হচ্ছে লুজার পেয়েছে এবং উইনার পেয়েছে, দুটোর সাবট্রাকশন ইকুয়াল টু 36480। তাহলে টোটাল ছিল 76, তার মধ্যে 53.2 যদি উইনার পায়, লুজার পেয়েছে 22.8, তা দুটোর মাইনাস। মাইনাস এটা লুজার, এটা পেয়েছে 22.8, আর একজন ক্যান্ডিডেট পেয়েছে, ও পেয়েছে 53.2, তাহলে 53.2 মাইনাস 22.8, 30.4, তাই তো? $1,20,000, অপশন বি। প্রথম থেকে বলছি, অঙ্কটা ভালো করে দেখো। বলছে টু ক্যান্ডিডেটস কন্টেস্টেড ইন অ্যান ইলেকশন, 80% of the voters cast their votes, out of which 5% of the poll votes were invalid। মানে টোটাল যে আমার নির্বাচন হচ্ছে তার মধ্যে 80% ভোটার ভোট দিয়েছে, 20% ভোটার ভোট দেয়নি। তাহলে 80% ভোটার একমাত্র ভ্যালিড ভোট দিয়েছে। তার মধ্যে কি বলছে, আউট অফ উইচ 5% অফ দ্য পোল ভোটস ওয়ার ইনভ্যালিড। 5% ভোট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ইনভ্যালিড বা যার কোনো
মানে ভোটের কোনো মূল্য নেই, অবৈধ ভোট যেটাকে আমরা বলি। তাহলে 80 5% কত হচ্ছে 4, তাহলে 80 - 4 ইজ 76%। ওকে, এই 76% হচ্ছে ভ্যালিড ভোট বা বৈধ ভোট। নেক্সট লাইনে বলা আছে দ্য উইনিং ক্যান্ডিডেট গট 70% অফ ভ্যালিড ভোটস। তাহলে 76 এর 70% আমাকে বার করতে হবে, বিকজ 76% ইজ দ্য ভ্যালিড ভোট। তাহলে 76 এর 70% আমরা পেয়েছিলাম 53.2%। 53.2%, তাহলে 53.2% কে পেয়েছে, যে উইনার। তাহলে আমার ভোট কত ভ্যালিড না 76, উইনার পেয়েছে 53.2, তাহলে মাইনাস করলে বাকিটা কে পাবে, যে হেরেছে বা যে লুজার। তাহলে লুজার কত পেয়েছে 22.8%, লুজার পেয়েছে 22.8%। বুঝা গেল? তাহলে 22.8% পেয়েছে লুজার, উইনার পেয়েছে 53.2, তাহলে এই দুজনের পার্সেন্টেজের মাইনাস ইকুয়াল টু 36480। সো 53.2 minus 22.8 equal to 30.4%, equal to 30.4%. That 30.4% equal to 36480, 1%, 100%. Okay, 1,20,000. Next, in an election, candidate X got 70% of the overall valid votes. If 20% of the overall votes were declared invalid and the total number of votes is 64,000, then find the number of valid votes polled in favor of the candidate. একটি নির্বাচনে X নামক প্রার্থী বৈধ ভোটে 70% ভোট পেয়েছে। ঠিক আছে, 100 যদি টোটাল হয় 70% মানে 70 ভোট। যদি মোট ভোটের 20% অবৈধ ঘোষণা করা হয়, 20% যদি অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং মোট ভোটের সংখ্যা যদি 64,000 হয়, তাহলে প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা কত? 20% of the overall votes declared invalid, তাহলে 20% ভোট declared invalid, তাহলে পুরো আছে 80%। ঠিক আছে, তাহলে 80% হচ্ছে ভ্যালিড ভোট, তাহলে 80% এর 70%। ঠিক আছে, অফ এক্স, তাই তো, ইকুয়াল টু 64,000। তো 64,000 টোটাল 80% ভোটস হচ্ছে ভ্যালিড, আর 70% পেয়েছে উইনিং ক্যান্ডিডেট। সো 64,000 ইন্টু 80% ভোটসের 70% কত হবে 56। So 56% will be there. So 56 into 640, 56 into 640, 35840. Okay, option A. Next, in an election between two candidates, 12% of the voters in the voter list did not cast their votes and 5% of the votes polled were declared invalid. The winning candidate got 58% of valid votes and won by a majority of 6688 votes. The number of voters in the voters list was,
12% of the voters in the voter list did not cast their votes and 5% of the votes polled were declared invalid. Okay. 100 minus 12 equal to 88%. Okay. 88% of 5% were declared invalid. So it is 4.4. Okay. So 88 minus 4.4, so 83.6% is the valid vote. Sorry, 83.6%. Okay. The winning candidate got 58% valid votes and won by a majority of 668 votes. 58% of the valid votes. তাহলে valid vote কত ছিল? 88. 58% of the valid votes. তাহলে কি হবে? In an election between two candidates, 12% of the voters in the voter list did not cast their votes. টোটাল ভোটার লিস্টে যে কজন প্রার্থীর যে কজন আমাদের ভোটার রয়েছেন তার 12% তাদের ভোট দেয়নি, তাহলে ভোট দিয়েছে 88%, 88%, and 5% of the votes polled were declared invalid. যে 88% ভোট পড়েছে তার 5% কি হচ্ছে? declared invalid. তাহলে এইটা 4.4 হচ্ছে declared invalid. তাহলে ভ্যালিড ভোট কত? 83.4. উইনিং ক্যান্ডিডেট গট 58% ভ্যালিড ভোটস। তাহলে 83.6 এর 58%, 83.6 এর 58%. One 67.2, 1.672 into 29. ওকে, এখানে কত ছিল? 83.6% valid vote. The winning candidate got 58% valid votes and won by a majority of. তাহলে এই দুটো মাইনাস করবো। $35.12. So 35.12%. চলে যাবে and about $83.6 এ 16 কোথায় পেলে? এইট থেকে 16, 58 plus 16 কত? 74 হয়। আমি ওর কথা দিয়ে করছি, চলো। 15% equal to 6688.
3000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भूलभाल कैलकुलेशन दिए रही है। In an election between two candidates, 3% did not cast their votes and 5% votes polled were declared invalid. 3% did not cast their votes and 5% votes were declared invalid. তাহলে একেবারে 8 মাইনাস করে দিন। 3% হচ্ছে আমাদের did not cast their votes and 5% votes were polled were declared invalid. invalid vote তাহলে valid votes কত 92। তাহলে যদি আমি 8 মাইনাস করি তাহলে 54% of the valid votes and owned by a majority of এত 54%। 1.08 is a valid vote. Winning candidate পেয়েছে valid votes কত হচ্ছে 46 into 0.8 0.08 মানে the winning candidate পেয়েছে out of 92। 42.32 equal to 11058। 42.32 equal to 11058।92.25 হচ্ছে valid votes। Okay, 54% of valid votes।
মাইনাস করতে হবে, তাই তো? $42.40 ইকুয়াল টু 11058, 4,500 এসছে তো। অপশন সি 4500। নেক্সট, two candidates participated in an election. 20% voters did not cast their votes and 10% votes were declared invalid. 20% voters did not cast their votes. The votes cast হয়েছে কত? 80. 10% votes were declared invalid. 10% invalid. তাহলে valid কত? 72%. Winner candidate got 40% of the total votes enrolled in the voters list and got elected by 2400 votes. 72 40%. 25. 28.8. Okay. 43.2. $28.8. So 43.2. Two candidates participated in an election. 20% voters did not cast their votes. 80% cast their votes and 10% were declared invalid. 10% votes were declared invalid. So 80 10% হচ্ছে আমরা জানি 8, so 72% হচ্ছে valid votes. Winner candidate got 40% of the total votes enrolled in the voter list. Okay, 40%. So that will be 32 and 72. 40% হচ্ছে 2400. 600. 50% will be 40% is 2400, so 1% is 60. 50% will be 30,000. Option D.
In an election between two candidates, 20% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 80 voters cast their ballot papers blank. 80 vote. And the winner secured 45% of all the voters in the list, and he got 280 votes more than his rival. The winner secured 45% of all the voters in the list. Of all the voters in the list, and he got 280 votes more than his rival. Translation ভুল আছে। তাহলে একটা ইলেকশনে দুটো ক্যান্ডিডেট যদি ইলেকশন কন্টেস্ট করছে, 20% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 80 voters cast their ballot papers blank. The winner secured 45% of all the voters, 45% of all the voters in the list, and he got 280 votes more than his rival. $35 হচ্ছে 200। বলুন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। $35 equal to 200. In an election, 15% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 100 voters cast their ballot paper blank. There were only two candidates, Ram and Sham. The winner, Ram, was supported by 69% of all the voters in the list. And he got 630 votes more than Sham. 69% voters পেয়েছে রাম, তাহলে শ্যাম কত পাবে? $50% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 100 voters cast their ballot paper blank. 15% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 100 voters cast their ballot paper blank.
In election, 15% of the voters on the voter list did not cast their votes and 100 voters cast their ballot paper blank. There are only two candidates, Ram and Sham. Winner Ram was supported by 69% of all the voters. And he got 630 votes more than Sham. তাহলে শ্যাম যে ভোট পেয়েছে তার থেকে রামের ভোট হচ্ছে 630 বেশি হচ্ছে, মানে দুজনের ভোট পার্সেন্টেজের বিয়োগফল হচ্ছে 630। তাহলে রাম কত পেয়েছে? 69% ভোট পেয়েছে। তাহলে 15% of the voter on the voter list did not cast their votes. $85% and 100 voters cast their ballot paper blank. Voters 69% of all the voters in the list বলেছে, মানে 169%, মানে এখানে তো লিস্টে রয়েছে। ডিড নট কাস্ট দেয়ার ভোটসটা 15%, এখানে তো এফেক্ট হবে না। লিস্টে তো 100 আছে, তার মধ্যে 69 পেয়েছে, তাহলে রেস্টটা কত পেয়েছে? 31 পেয়েছে। 31, 69 minus 31% equal to 630, 38% হচ্ছে 630।85 করলে 100 voters list cast their votes blank বলেছে। 8% is 630। $85, 85 was supported by 69% all the voters in the list, and he got 630 votes more than Sam. Okay, we will move to the next one. 20% of the registered voters did not cast their votes and 40 votes were declared invalid. The winner received 42% of the registered votes. 42% and was declared the winner by 112 votes. 80% of the vote, 100 minus 20 equal to 80%. And 42% of the registered votes did not 40 votes are declared invalid. The winner by 1-1. The winner received 42% of the registered votes. .6% is the vote he got, and the winner got 80%. So after subtracting, we will get 36.40.
20% of the registered voters did not cast their votes and 40 votes were declared invalid. The winner received 42% of the registered votes. So 100 যদি রেজিস্টার্ড ভোট হয় তার 20% হচ্ছে ভোট দেয়নি, তাহলে 20% ভোট আমি মাইনাস করে নিলাম 80%. So 80% এর মধ্যে 40 votes were declared invalid. The winner received 42% of the registered votes and was declared the winner by 112 votes. What was the number of registered voters? What was the number of registered voters? এখান থেকে আমি পাচ্ছি 36.40 equal to declared 112. Near about 1800. In a village election between the candidates, 80% of the total voter cast their votes, out of which 3% votes are declared invalid. 80% of the voter cast their votes, out of which 3% declared invalid. 2.4. 80 minus 2.4, so 77.6. The winning candidate got 42680 votes, which were 55% of the total valid votes. In an examination, who got 20% marks failed by 30 marks, but another student who got 32% marks got 42 marks more than the required marks to pass. Who got 20 marks failed by 30 marks. Another student who got 32 marks got 42 marks more than the required marks. Okay. So minus. The easiest way হচ্ছে এই ইকুয়েশন অথবা 32% minus 20% equal to দুটো মার্কসের অ্যাডিশন, equal to দুটো মার্কসের অ্যাডিশন। ওকে, দেখো সেম অ্যান্সার আসবে। অপশন এ। Okay, next. John got 20% marks in an examination and failed by 10 marks. The same examination, Jack got 35% of the marks, which were 20 more than the minimum passing marks. Again, same procedure. %, equal to 30 marks, 1% equal to 2 marks, 100% equal to 200 marks. And the percentage of minimum marks required to pass.
50 failed by 10 marks 50 হওয়া উচিত ছিল 14 সব এক্সপেরিমেন্টাল তো আদিত্য রঞ্জন A student scores 20% marks and fails by 40 marks, while another student who scores 32 marks get 47 marks more than the minimum required pass marks. What are the maximum marks for the examination? Fails by 40 marks and while another student who scores 32% marks get 47 marks more than the minimum required pass marks. So 32 minus 20% equal to when oh option D 725 is the answer. A candidate fails by 21 marks from the minimum to pass an exam while another candidate score 147 marks more than the minimum required. If the difference of percentage secured by both the candidates is 40%, what is the maximum marks? So 40% equal to 168. So 1% equal to 168 by 40. For 20 marks, option A. For 20 marks, option A. এখানে কি বলছে a candidate fails 21 marks from the minimum to pass an exam while another candidate scored 147 marks more than the minimum required. তাহলে 40 marks হচ্ছে 147 প্লাস 21 কারণ আরো 21 মার্কস পেলে তারা পাস করবে 147 অলরেডি বেশি পেয়েছে একজন আরেকজন 21 মার্কসের জন্য ফেল করেছে তাহলে আরো 21 পেলে সে পাস করবে তাহলে 40% ইকুয়াল টু 168 তাহলে 1% কত 100% কত আমরা নর্মাল ঐকিক নিয়মে করব বা ইউনিটারি মেথড অ্যান্সার ইজ 420 A company gives 10% commission to its salesman on total sales and 2.5% bonus on the sales over 10,000. If the salesman earns rupees 2875, find total sales. Find total sales. Hello.
হ্যাঁ বলো। হুম। ঠিক করে বলো। বললো নষ্ট করো না, অনেক অঙ্ক বাকি। বলো। আরে হ্যাঁ, 2.5% বোনাসটাকে 2875 ধরছো, তারপর আচ্ছা 10% কমিশন তুমি 2 বছর পেয়েছো বলতে চাইছো। তো 25/1000, তাই তো, equal to 875, রাইট? এক্স কত আসছে? এটা আসবে তো, সত্যি তো 35,000 আসছে, তাই তো। ওর বোনাস কমিশন পেয়েছে 10%, 10% করে দেবো। 25,000, 10,000 মাইনাস করলে অপশন বি, a company gives about 1/2% commission to its salesman on total sales and 0.5% bonus to sales over rupees 10,000. If the salesman earns rupees 1990, salesman earn rupees 1990,
5 whole 1/2% হচ্ছে 11/2%, right? আর 0.5% বোনাস, 0.5% বোনাস 990 যদি 5% বোনাস ধরি আমি 495, 49.5, 49.5 sales over 10,000. Answer, find total sales. 5% commission to salesman on total sales 11/2%. And 0.5% bonus on the sales over rupees 10,000. If the salesman earn rupees 1990, find total sales. Rupees 1990. 10,000 plus 1990 into his salesman, and on total sales 0.5% bonus. 0.5% bonus. Percent. $5,000. $398 নাকি? কত? 54,000. আমরা কি করলাম, x ধরে নিলাম, অ্যামাউন্টটাকে x into 5 whole 1/2%. 5 whole 1/2% means 11/2% of the commission or to his salesman and on total sales, and 0.5% bonus on the sales over 10,000. So x into 5 whole 1/2% plus x minus 10,000 into 0.5% equal to 1990. So x into 11/200 plus x minus 10,000 into 5/1000 equal to 1990. So x equal to 34,000. A company gives 12% commission to its salesman on total sales and 1% bonus on the sales over 15,000. If the salesman deposit rupees 53250 after deducting his commission from total sales, find total sales. Find total sales. X minus 10,000 এর 1% ধরে ওটা হবে।
এই ভুল ভাল জিনিস। Basics. Marketing agent earns a commission of 2% on the first 2 lakh, 1.5% on the next rupees 20 lakh, and 1% on the remaining amount of sales made in a month. If the sales achieved by the agent for the month of April 2018 are 5,68,000, the commission earned is, বুঝলো? তাহলে 2 লাখের 2% কত হচ্ছে? 4,000, 20 lakhs এর 1.5% means 15/1000 কত হচ্ছে? 30,000, and 1% of the remaining amount of sales made in a month. Okay, remaining amount আমি জানি না, right? 4,000 plus 30,000, তাহলে total 34,000 পেয়েছি। If the sales achieved by the agent for the month of April 2018 are 5,68,000, and 5,34,000 পেয়েছি। না, এখানে তো 20 লাখ আছে। ইচ্ছা কিন্তু এই ধরনের অঙ্কগুলো ওইসব মেয়েরা দেয় না। 680, 4,000, the month of April are 568,000. Is by the agent for the month of April 568,000. যখন যদি 568,000 হয়, 1% on the remaining amount of sales made in a month on days. Two saleswomen, Kavita and Kalyani, are allowed 12% and 15% commission respectively on the total sales made by them. Kavita gets 3% and Kalyani gets 5% extra bonus on the sales over 20,000. If the difference of total earnings of both Kavita hai to তাহলে Kavita's total earning কত? Geeta buys an apartment and pays EMI for the same. Her monthly income is rupees 80,000. She spent
15%. She spent 15% on her children's education, 40% on household, 40% on household, and sends 10% to GPF, saves 15% in savings bank account, and pays the remaining amount as EMI. What amount does she pay as EMI? So 15% plus 40% plus 10% plus 15%, total 80%. Okay, 80,000 80% is 64,000. Remaining amount হচ্ছে 16,000. Remaining amount is 80,000 minus 16,000, that is 80,000 minus 64,000. টোটাল যে কটা পার্সেন্টেজ আছে আমরা অ্যাড করে নিলাম, 15 প্লাস 40 প্লাস 10 প্লাস 15, 80%, 80,000 80% হচ্ছে 64,000, 16,000 remaining. A man spent 30% of his monthly income on rent. He spent 15% of the remaining amount on food. 35% of the amount now left was used for all other expenses. If 162,435 was left with him, then his monthly income is 30% of the monthly income is rent, remaining হচ্ছে 70. 15% of the remaining 10.50. Okay, so 10.50 means 10.5 or 35. Okay, 35% of the amount now left. The amount now left was used for all other expenses. About 21. Then his monthly income is 791,913. Hmm? Hmm? For 4,20,000 answer. 20% konda? %, 15% on the remaining amount on food. Fresh food contains 60% water and dry food contains 20% water. How much dry food can be obtained from 100 kgs of fresh fruits? How much dry food can be obtained from 100 kgs of fresh fruit? Hello. 60% water, dry food contains 20% water. 100 kg fresh fruit হলে কত ড্রাই ফ্রুট কত থাকবে?
Fresh food contains 60% water. Dry food contains 20% water. Which is how these two one. Fresh fruit contains 60% water. তাহলে বাকিটা 60% water হলে বাকিটা বেশ থাকবে। আর এখানে ড্রাই ফ্রুট contains 20% water. তাহলে 80 থাকবে। তো 50%। আর এটা এই যে 50%। Fresh fruit contains 50% water and dry fruit contains 10% water. And 180 kgs of fresh fruits. 180 50% হচ্ছে 90 আর ওখানে হচ্ছে 18। So 150. দশ পার্সেন্ট 10 বি। One serves 14% of his salary while Swan saves for 22%. You both get the same salary and Swan saves 1540. What is the savings of Mohan? Swan saves 1540. 22% equal to 1540. $980. There are two types of animals in a room. Some are cats and some are dogs. Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 55 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of cats and dogs. মিলে গেছে। অপশন টেস্টিং এ মিলে যাচ্ছে। কি হচ্ছে এটা বারো? হ্যাঁ, Anuja owns the 66 sold 2 by 3% of her property. If 30% of the property that she owns is worth rupees 1,25,000, then 45% of the value of the property is
1,87,500 প্লাস ওটা 7,8750 হয়ে যায় 2,81,250. If numerator of a fraction is increased by 60% and the denominator is increased by 40%, the resultant fraction is 16/63. X plus 60%. So x by y equal to 2/9. 2/9. Okay. X into 60 into x by 100. X plus 60 into x by 100 by y plus 40 into y by 100 equal to 16/63. Okay. 160 x by 100. So x by y equal to 2/9. Next. If the numerator of a fraction is increased by 50%, and denominator is increased by 20, huh? Oh, denominator diminished. Okay, okay. And D. Yes. Next. In an examination, there are 800 boys and 600 girls. 40% of boys and 60% of girls are passed. 40% of boys and 60% of girls are passed. Percentage of failed students from the total student is 680 passed out of 1400. So 720. 720 failed. The percentage of failed students from the total student is 50%. Oh, 50%. 720 by 1400 in. You can see. A vendor sells 60% of apples he had and throws away 15% of the remainder. Next day he sells 50% of the remainder and throws away the rest. What is the percent? ধরেন যদি 100টা অ্যাপেল আছে আর 60% সেল করেছে
তাহলে 60টা সেল করেছে and throws 60টা সেল করেছে and throws 15% of the remainder, তাহলে রিমাইন্ডার কটা ছিল 40 এর 15%, তাহলে 6টা ফেলে দিয়েছে, তাই তো 6টা ফেলে দিয়েছে। নেক্সট ডে সেল 50% অফ দ্য রিমাইন্ডার, 60টার মধ্যে 6টা ফেলে দিয়েছে, পড়েছিল কত 54। 60 apples the near throws 15% of the 40 minus 6 34, 34 এর 50% 17 and throws away the rest. The apples does the vendor throw 17%. A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 20% more than D, then A is what percent less than D? C is 120, B is 40% less than C, 120, 120 minus 120 40%, 48 minus করবো 72, and A is 25% more than B, 72 আর 18 90 হবে 90. So A is what percent less than D? 10%. A is what percent less than D? 10%. A invested 30% more than B, B invested 40% less than C. Who invested rupees 80,000, 8,000. So if C is 100, B is 60, and A invested 30% more than B, 78. So less than C, who invested average total in total amount invested all of them together to the nearest. All of them together কি হবে? Average of total amount invested by all of them together. In an examination, B obtained 20% marks more than those obtained by A, and A obtained 10% less marks those obtained by C. D obtained 20% more marks than those obtained by C. D more than those by A. তাহলে C কে 100 ধরি, C equal to 100, D হচ্ছে 20% than C, তাহলে D হচ্ছে 120, and A obtained 10% less than obtained by C, তাহলে 90, and B obtained more than A, 20% more than 108, 108 কি হবে 90 plus 90 into 20 by 100. Okay. By what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A? D obtained by A 90 আর 100 10%. Oh, D আর A, sorry, 120 minus 90, so 30 by 90 into 100, 103, 33 পূর্ণ 3%. Since monthly income is 45,000, monthly expenditure is 33,000. If his monthly income is increased by 22%, while monthly expenditure increased by 11%. Monthly income increased by 22%. So 45,000 এর 22% আমরা বার করে নিলেই হয়ে যাবে 9,900, তাই তো 55,900 হবে টোটাল অ্যাড করলে। আর এখানে হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 33,000 ছিল, আর 11% কি হয়েছে বেড়েছে নাকি ইনক্রিজড।
30 তো ভাই ভাই 36,300 নাকি? হুম 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 মাইনাস ধরো 10% যদি নেয় 300, 1% 330, 630, ঠিক আছে। ও 36,300 লিখেছি আমি। ও ও 20% of our income, if our income went up by 30%, while our expenditure went up by 4, our nominal savings went down to rupees 750. Initial income. Initial income কত হবে? 20% সেভ হয়েছে, তাহলে 80। Income went up by 30%, expenditure went up by 40%. ইনকাম আছে 30%, হ্যাঁ 130, তাহলে এক্সপেন্ডিচার ওয়েন্ট আপ বাই 40%, 112, তাহলে 75%, তাহলে 18%, 75%, 36,000 হবে। 37,500. Rupa's savings is 16% of our expenditure was increased by 25% and expenditure increased by এত। তাহলে আর ইনকাম কত? তাহলে 100 যদি ধরে নিই ইনকাম, সেভিংস আর 16% অফ আর এক্সপেন্ডিচার, 16% অফ আর এক্সপেন্ডিচার। এক্সপেন্ডিচার কত? এক্স, সেভিংস কত? 16x by 100, ওকে, এটার মাইনাস ইকুয়াল টু এই দুটোর মাইনাস 14.5, so 84x by 100, তো 14.5% আসছে, 0.5 বলছি। রিপিটে in a constituency 55% of the total number of voters are males and the rest are females. 55% of the total হচ্ছে males and the rest are females. 40% of the males are illiterate. 55 এর 40%, কেন চালে 220 মানে 22 জন ইলিটারেট, তাহলে 33 জন লিটারেট, এটা ইলিটারেট। আর 40% অফ দ্য ফিমেলস এর 40%, 180 মানে 18 জন ইলিটারেট, তাহলে 27 জন লিটারেট। Then by what percent is the number of literate males more than that of illiterate females? Literate males more than that of illiterate females. কত হবে? 15/18, 500
than that of illiterate females. Oh, 40% literate বলেছি, সরি 27 এর রেসপেক্টে হবে। 6/27 into 100, 9 2 200/9, 22 এর নয়। হুম 40% voters are senior citizen, 40% of the senior citizen voters are illiterate, 40% voters হচ্ছে senior citizen, and 40% of the senior citizen, 40% of the senior citizen voters are 16 হচ্ছে illiterate, and 25% of the non-senior citizen, 25% of the non-senior citizen are literate, 15 literate, তাহলে 45 হচ্ছে illiterate. By what percentage of number of literate senior citizens, literate কত 24 senior citizens, it was less than that of illiterate non-senior citizens, illiterate 45, তাহলে 24 21/24 into 100, 7 8, তাই তো 12 80, হ্যাঁ চলো বলে যে পড়ছো না নাকি? What percent is the number of literate senior citizen? Literate senior citizen কত? 24 তো, হ্যাঁ? আর voters less than that of illiterate non-senior citizen voters. Illiterate 45, 21/24. 45 নাকি? 42, 43 আসছে।